Okay, it's time to focus thought trade union, and we're heading from 3.1, 3.3, 4, 5, 8, 9. Let's go. Okay, আমরা একটু ট্রেড ইউনিয়ন পড়বো, অ্যান্ড ট্রেড ইউনিয়নে অনেক কিছু বোঝার ব্যাপার আছে, সো ইউজ চ্যাট জিপিটি লাইক ক্রেজি। তো প্রথমে আসে আমার 3.1। সো 3.1 আমি সুন্দর করে একটু চ্যাট জিপিটি সাহায্য নেব। লেটস সি। তার আগে আমরা পড়ি। জেনারেলি ট্রেড ইউনিয়ন ইজ অ্যান অর্গানাইজেশন অফ ওয়ার্কার্স and it is formed with a view to improve the condition of workers in the organization and in society, also for collective bargaining with management. So যারা ওয়ার্কার আছে ওদের জন্য যে একটা সংস্থা কাজ করে বা সংগঠন করা হয় সেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি ট্রেড ইউনিয়ন। এখন ট্রেড ইউনিয়ন যেটা করে, ব্রিজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ওয়ার্কার্স and also between workers and employers. সো এখানে এডুইন ফিলিপিনো কিছু একটা বলছে যেটা আমি ইন্টারেস্টেড না পড়তে। অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনের বেলায় অর্ডিন্যান্স আছে কিছু। 1969 defines trade union as any combination of workmen or employers formed primarily for the purpose of regulating the relation between workmen and employers, or between workmen or between employers and employers, or for imposing restrictive condition on the conduct of any trade or business, and includes a federation of two or more trade unions. Okay. So basically এখানে ট্রেড ইউনিয়নকে এক্সপ্লেন করা হয়েছে, অ্যান্ড কোর ডেফিনেশনটা সেরাই, যে কালেকটিভ বার্গেনিং উইথ দ্য ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কারদেরকে। আচ্ছা, ফিলিপিনো কি ফ্লিপো কি বলছে এখানে একটু পড়ি। এমফাসাইজিং কালেকটিভ অ্যাকশন টু প্রমোট অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্য সোশ্যাল, ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট অফ মেম্বার্স। যে তিনটা ফ্যাক্টরকে ধরা ওদের যে প্রোটেকশন যেটাকে প্রমোট করা হচ্ছে কি একটা মানে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ। নাও 3.3-তে আমরা দেখতেছি অবজেক্টিভ অফ ট্রেড ইউনিয়ন। সো আমরা অবজেক্টিভগুলো দেখি। এখানে কিছু প্রসেস আছে উইচ উই নিড টু লাইক get. Okay, so আমরা এখানে দেখি to ensure standard wages rate for workers, ডিটারমাইন করতে হবে প্রপার ওয়ার্কিং কন্ডিশন, যেমন কত ঘন্টা কাজ করবে, কখন বাইরে হবে, কখন ওদের সোশ্যাল সিকিউরিটি কী আছে যারা আছে। এনশিওর করতে হবে জব সিকিউরিটি অফ দ্য ওয়ার্কার্স, টু প্রোটেক্ট দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ওয়ার্কার্স, ভাইস ভার্সা দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য সোসাইটি, to reduce conflict between workers and the management of the organization, and then হচ্ছে to participate to ensure participation of workers in the profit of organization, develop job status of the worker, কারা কি কাজ করতেছে, to ensure to increase self confidence and class consciousness of the workers so that they can work with dignity and avoid being exploited. ওদের নিজেদের পজিশন সম্পর্কে অ্যাওয়ার থাকতে হবে, ওদের রাইটস সম্পর্কে অ্যাওয়ার থাকতে হবে, যেন ম্যানেজমেন্ট টিম ক্যানট এক্সপ্লয়েট দেম। To bargain with management through CBA for different issues involving workers' interests. CBA may be commercial board of something, maybe. To ensure participation of workers in decision making with management organization, and financial incapability যেটা থাকে ওয়ার্কার্সদের ওটা রিমুভ করা, and protect them from autocratic mentality of the management. সো এটা হচ্ছে কোর অবজেক্টিভ। আই গেস এখানেও সেম জিনিসগুলো লিখছে, সিকিউরিটি, ওয়েজেস কন্ডিশন, সিকিউরিটি, কনফ্লিক্ট বার্গেন করা, ইনভলভমেন্ট ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট থাকা, এম্পাওয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড মেন্টাল সেফগার্ড অ্যান্ড সোশ্যাল ব্যালেন্স। ওকে, ইউ উইল নোটিস দ্য এন্ড। ওকে, এটা চ্যাট জিপিটি। দেন হচ্ছে আমরা 3.3 কাভার করছি, 3.4, 5 পর্যন্ত উইল কন্টিনিউ। এখন আসি ট্রেড ইউনিয়ন স্ট্রাকচার ইন বাংলাদেশ। এখানে জিনিসগুলো উই ক্যান নট চ্যাট জিপিটি, মেবি উই ক্যান। আচ্ছা, প্রথমে তো ট্রেড ইউনিয়ন স্ট্রাকচার অফ বাংলাদেশের মধ্যে আছে তিনটা কম্পোনেন্ট। একটা বেসিক ইউনিয়ন আছে, একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশন আছে, একটা ন্যাশনাল ফেডারেশন। এখন আসে বেসিক ইউনিয়নে কী কী আছে। ইন স্ট্রাকচার অফ ট্রেড ইউনিয়ন, বেসিক ইউনিয়ন আর এট দ্য গ্রাস রুট লেভেল। They are directly related to the general workers. The leaders of such trade unions are elected by the direct vote of the workers. আচ্ছা, সো আমরা যে
নেতাকর্মীদের একটা নেতা দেখি, এটা ইট ক্যান বি পলিটিক্যাল, ইট ক্যান বি দ্য ইন্টারনাল, whoever favorite whatever. So they are like running the basic unions. So there are more than 4,000 registered basic trade union in the Bangladesh. Basic trade unions are of different types. There are discussed below. আচ্ছা, বেসিক ইউনিয়ন আছে কিছু, অ্যান্ড এখানে কয়টা আছে 1 2 3 4 5 6 7 7টা বেসিক ইউনিয়ন নিয়ে এখানে কথা বলা হয়েছে. সো let me quickly take a access and okay, no, not okay, এতটুকু পর্যন্ত. Okay. So let it reload and আমরা এটা পড়ার পরে দেন দেখব জিপিটি আমাদের কি বলছে. সো জেনারেল ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে কী কী আছে? দ্য মেম্বার অফ দিস টাইপ অফ ইউনিয়নস আর নট রিকোয়ার্ড টু বি স্পেশালাইজড ওয়ার্কার্স. এনি ওয়ার্কার্স আর এমপ্লয়ি অফ দ্য রেসপেক্টিভ এন্টারপ্রাইজ রিগার্ডলেস অফ দ্য জব ক্যান মেম্বার অফ দিস টাইপ অফ ট্রেড ইউনিয়ন. এখানে ন্যাশনাল ফেডারেশনসগুলো আছে বেসিক্যালি, তারা করে কি বেসিক ইউনিয়নসগুলো বানায়. তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশনস অ্যান্ড রিজিওনাল ফেডারেশনের মাধ্যমে এটা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নের স্ট্রাকচারটা. আচ্ছা, এখন আসি এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নগুলো কী. এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল, দিস কাইন্ড অফ ট্রেড ইউনিয়ন ইজ ফর্মড বাই দ্য ওয়ার্কার্স অফ এন এন্টারপ্রাইজ বিলংিং টু আ পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি লাইক জুট ইন্ডাস্ট্রি. আচ্ছা, সো কোনো ইন্ডাস্ট্রি বেসিস যে ইউনিয়নগুলো থাকে, যে আমরা কোনো একটা মানে প্রোডাক্টের উপর একটা কি বলে, আমরা যে প্রোডাক্ট লাইনের উপর আমরা একটা ইউনিয়ন করব, যেন এই প্রোডাক্ট লাইনের উপর বেস করে উই ক্যান টক অ্যাবাউট আওয়ার রাইটস অ্যান্ড এভরিথিং. যদি আওয়ার রাইটস আর গেট ভায়োলেটেড, তারপর আমরা এই প্রোডাক্টের উপর একটা ব্যান বা কিছু রেস্ট্রিকশনস আনবো, যেটা কিনা তখন কি বলবে অ্যাটেনশনে আসবে. Then craft union is this kind of union is formed by the skilled workforce of the different jobs of different industries. Such members is skilled in one profession. Craft union, all skilled member, not a specific general industrial member. Blue collar union also, blue collar union is formed with those workers who are directly related to production. This type of union keeps a decisive role in the labor movement. So যারা প্রোডাকশনে আছে, they have the good power. ব্লু কলার ইউনিয়ন যারা, সো তারা ডিসাইসিভ রোল পালন করে লেবার মুভমেন্টের বেলায়ও, অ্যান্ড ডেফিনেটলি প্রোডাকশনে যারা রিলেটেড, দে হ্যাভ আ ইনফ্লুয়েন্স থ্রু দ্য প্রোডাকশন deficit or increase whatever. White collar union also, this sort of union is formed with the employer staff of an enterprise who are not directly related to the production. Okay, so it's opposite of blue collar union basically. Next, mixed union. This kind of union is formed with blue collar and white collar employees together. That means the member of such unions are both production workers and office employees of the same organization. So basically হচ্ছে একটা ইউনিয়নে এমন মানুষ আছে যারা প্রোডাকশন থেকে আছে, নন প্রোডাকশন থেকে আছে. দ্য টোটাল number of members of such union is usually very big. Then CVA unions, such unions are bargaining agents of workers. They are elected by workers for a definite period. They come to power to bargain with management for different job related issues. Okay, basically কোন একটা জায়গায় if workers feels that they are getting less paid, so they can go to the CBA union, and the CBA union will come into the, and they will talk with the management that why you are making them less pay. So then they will bargain for them. They will just make a limit for everyone, and then just leave with a good threshold for the workers as well. I think that's how it works. Now let's see what ChatGPT teaches us. Objective বলছে আমাদের ডান, এটা এখানে আসছি. Okay, where did it go? Okay, so আমরা দেখতেছি জেনারেল ট্রেডে যে ওপেন টু এনি ওয়ার্কার এমপ্লয়ি আমরা দেখছি. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নের ফর্ম বাই ওয়ার্কার বিলিং স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রি, যেমন জুট, ফুটওয়্যার আছে. ক্রাফটে আমরা দেখছি স্কিল্ড হচ্ছে ওয়ার্কার্স থাকতে হবে. ব্লু কালার হচ্ছে ডিরেক্টলি রিলেটেড টু প্রোডাকশন, হোয়াইট কালার হচ্ছে নট ডিরেক্টলি রিলেটেড টু প্রোডাকশন. মিক্সড ইউনিয়ন হচ্ছে ইনক্লুডস বোথ ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট ইন এ ওয়ান লার্জ অর্গানাইজেশন. অ্যান্ড লাস্টে CPA union হচ্ছে ইলেক্টেড bargaining agents who come to power for defining periods to negotiate job related issues with the management. So these are the basic unions. এখন next comes to industrial federation.
and national federation. So we'll also just make us assess. Definitely we want all type of explanation, because sometimes as because this is law, I don't want to take a chance of miscoding any explanation. Maybe আমি ভুল একটা জিনিস এক্সপ্লেন করতেছি টু মাই সেলফ দুয়া লিঙ্গুইস্টিক প্রবলেমের কারণে, যেটা আমি হয়তো বুঝতেছি না। সো আই শুড এনশিওর বাই জিপিটি। Now, industrial federations are formed with affiliation of different basic unions belonging to a particular industry. In Bangladesh, Garments Workers Federation, Sugar Mill Worker Federation are examples of industrial federation. At present in Bangladesh, there are more than 90 registered industrial federation আছে। তো তারা হেল্প করে জব রিলেটেড ইস্যুস যেগুলো ওয়ার্কাররা যায় উইথ ম্যানেজমেন্ট। মোরওভার এই ফেডারেশনের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাকশন প্ল্যান আনা অ্যান্ড পলিসিস আনা, যেটা কিনা ইউনিয়নদেরকে অ্যাফিলিয়েট করে যেন ওরা মানে অর্গানাইজ করতে পারে ওয়ার্কার্সদেরকে খুব এফেক্টিভ ওয়েতে। These kinds of federations of unions can be members of different nations and international federations. So তারা কাম আপ করে টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশনাইজ করতে, বেসিক্যালি টু সেভ আপ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা বেঞ্চমার্ক থাকে, দিস অ্যামাউন্ট মানে এক একটা মানে কী বলে ভ্যালুয়েশনস থাকে যে দিস ইন্ডাস্ট্রি ইজ ওয়ার্থ দ্যাট মাচ অ্যামাউন্ট অফ মানি। সো এভরি ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান্টস দ্যাম টু গেট দ্য হায়ার লেভেল। সো ফেডারেশনগুলো এই জন্যই আসে টু মেক themselves more profitable and the money flow more on the industry. Industrial federations are formed with the affiliation of Now, national federations are key. This type of federations stand in the apex position of the trade union structure. National federations act as coordinators and controller of the affiliated basic unions. And industrial federations, workers' interests should be better served if there is only one national federation at the national level. বাংলাদেশের মধ্যে there are 23টা রেজিস্টার্ড ন্যাশনাল ফেডারেশন আছে। তারা বেসিক ইউনিয়ন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশন যেগুলো আছে সেগুলোকে হচ্ছে একটা জয়েন করায় in the national federation according to their choice, or they can even form new national federation if they do so desire. So এটা খুবই পাওয়ারফুল একটা entity, national federations. I think there is some government who are just on the influencing side. At present, many national federation আছে যারা কিনা united under one banner called SKOP, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ. So this is like the highest maybe national federation. But many federations have political affiliations for which the labor movement cannot reach the desired goal. And that's the problem of Bangladesh, that political viewpoints changes, and based on that the federations changes. একজনকে maybe for the sake of their betterment it থেকে বেশি important হয় their political view, so that's why they cannot never desire a common goal. Now see what GPT is telling, and GPT আগের সবগুলো সার্চকে কম্বাইন করতেছে, which is good. এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালে বলছে যে there are formed by affiliation of different basic union and থাকে 90 registers in the industrial federation. Okay, same shit they are trying to say. Standing at the apex position, they are having the most powerful influence. 23টা registered national federation আছে, যার মধ্যে একটা ব্যানার আছে SKOP, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, but I think political affiliations are restricting them to come to one banner truly. So yeah, now 3.5 কি আছে, 3.5 was okay. Let's see, registration of trade union. Okay, so maybe there are some steps. Yes, acha, for getting legal status, registration of the trade union is a must. In order to be a CBA organization, union registration is mandatory for registration. However, the law prescribe a procedure to be followed. The steps of the procedure under the Industrial Relation Act. Okay, কয়টা স্টেপ আছে? 3. ওকে, 3টা আছে, বাট রিকোয়ারমেন্টস অনেক বেশি। অ্যাপ্লিকেশন, ওকে, I think I have to make it look like this. I don't know this is visible or not, but I'll try to make an access. Let's see it readable kina, otherwise I have to go in fraction. But let's get into with step 1. Step 1 is application for registration. Any trade union may, under the signature of its president and the secretary, apply for registration of a trade union to the register of
ট্রেড ইউনিয়ন, রেজিস্টার অফ ট্রেড ইউনিয়নে যে কেউ রেজিস্ট্রেশন করতে পারে, এর জন্য প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারি সিগনেচার লাগবে। দেন হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস কী কী আছে, এভরি অ্যাপ্লিকেশন ফর রেজিস্ট্রেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন শ্যাল বি অ্যাকম্পেনিড বাই আ স্টেটমেন্ট শোয়িং ট্রেড ইউনিয়নের নাম অ্যান্ড অ্যাড্রেস, তারপরে ফরমেশনের ডেট, তারপর টাইটেল, নাম, তাদের বয়স, অ্যাড্রেস, অকুপেশনস, অফিসার, বিয়ার অফ দ্য ট্রেড ইউনিয়ন, যারা এটা ইয়ে করতে সার্ভ করতেছে, স্টেটমেন্ট অফ টোটাল পেইড মেম্বারশিপ, কারা কারা টাকা দিতেছে, ইন কেস অফ ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস দ্য নেম, অ্যাড্রেস, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার of member union. In case of trade union of transport vehicle workmen, total number of transport vehicles and name and address of their owners and route permit number of the vehicles and workers of the vehicles. Okay, so transporter বেলায় হচ্ছে অনেকগুলো ডকুমেন্টেশন আছে রিগার্ডিং ট্রান্সপোর্ট ভেহিকল কটা আছে ওদের, অ্যান্ড রুট পারমিট আছে কিনা, নাম্বার অফ দ্য ওয়ার্কার্স ইন দ্য ভেহিকল, তারপরে 3 copies of constitution of the trade union together with a copy of a resolution by the member of the trade union adopting such constitution bearing the signature of the chairman of the meeting. Okay, these are some rules. তিনটা কনস্টিটিউশনের কপি আনতে হবে, the copy of resolution by the member of the trade union authorizing its president. আচ্ছা, সো বেসিক্যালি একটা ডকুমেন্টেশন যেখানে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিকে অথরাইজ করে they will apply for registration, and in case of federation of trade union a copy of resolution from each of the constituent union. যদি ফেডারেশন করতে চায় তখন অনেকগুলো ইউনিয়ন মিলে ফেডারেশন করে, সো প্রত্যেকটা ইউনিয়নের একটা কনস্টিটিউট ডকুমেন্টেশন আনতে হবে ফর বিং অন দ্য মেম্বার অফ দ্য ফেডারেশন। নাও স্টেপ 3-তে আসে রিকোয়ারমেন্ট ফর রেজিস্ট্রেশন। একটা ট্রেড ইউনিয়নে শ্যাল নট বি এনটাইটেল টু রেজিস্টার আনলেস দ্য কনস্টিটিউশন দেয়ারফর প্রোভাইড ফর দ্য ফলোইং ম্যাটার্স নেমলি। আচ্ছা, সো রিকোয়ারমেন্টসগুলো একটু আগে আমরা দেখছি যে রিকোয়ারমেন্টসই ছিল। দেন ওয়াই স্টেপ 3 ডকুমেন্টস ফর ট্রেড ইউনিয়ন। এখানে বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কি কি ডকুমেন্টস আছে, আর এখানে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য কি কি, মানে যদি একবার রেজিস্ট্রেশন, একটা তো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন রেজিস্ট্রেশন করা, এটা হচ্ছে আমি যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার কী কী রিকোয়ারমেন্টস আছে, আর যদি আমার রেজিস্ট্রেশন করার রিকোয়ারমেন্টস কী কী থাকবে। প্রথমে তো নাম আর অ্যাড্রেস থাকতে হবে, তারপরে অবজেক্টিভ থাকতে হবে, তারপরে ম্যানার ইন হুইচ এ ওয়ার্কার, স্পেসিফাই করতে হবে যে দেয়ার উইল বি নো ওয়ার্কার শ্যাল বি এনরোলড অ্যাজ ইটস মেম্বার আনলেস দ্য। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি একটা মেম্বারকে এমন এনশিওরিটি আনতে হবে যে সে আর কোনো ট্রেড ইউনিয়নের আন্ডারে নাই, অ্যান্ড সি উইল বি মানে অন্য কোনো ট্রেড ইউনিয়ন আন্ডারের ওয়ার্কারও না, সো ইটস জাস্ট বিয়ন্ড দ্যাট ওয়ান সিঙ্গেল ট্রেড ইউনিয়ন যেটা রেজিস্ট্রেশন হইতেছে। দ্য সোর্স অফ ফান্ড অফ দ্য ট্রেড ইউনিয়ন, অবশ্যই কোথা থেকে টাকা আসতেছে এবং কী পারপাসে হচ্ছে এটা ফান্ড করবে সেইটা অ্যাপ্লিকেবল কিনা ওই জিনিসটা। The condition under which a member shall be entitled to any benefit assured by the constitution of the trade union and or any fine or forfeiture may be imposed on him. Okay, আমি লাইনটা বুঝি নাই। Condition under which member shall be entitled to any benefit assured. আচ্ছা, সো ওকে, আমি লাইনটা স্কিপ করতেছি, আই এম নট গেটিং দিস। মেনটেন্যান্স অফ দ্য লিস্ট অফ মেম্বার্স অফ ট্রেড ইউনিয়ন অ্যান্ড অ্যাডিকুয়েট ফ্যাসিলিটিস ফর দ্য inspection therefore by officers and member of the trade union, হচ্ছে ওদের কী কী ফ্যাসিলিটিস থাকবে এগুলো ডিসক্রাইব করা। The manner in which the constitution shall be amended, varied or resigned. The safe custody of the funds of trade union, its annual audit and the manner of the audit, adequate facilities for inspection of the account books by the officers and member of trade union definitely. Acha, the manner in which okay, অনেকগুলো রুলস, আই ডোন্ট রিড টিল দিস, আমি একটু চ্যাটজিপিটিটাই দেখি। ওকে, আমি এটা স্যান্ডি করি নাই, দ্যাটস ভেরি গুড অফ দ্যাট। তারপরে আমার কী আছে 3.8 and 9 আছে, সো লেটস সি 3.8 and 9 কী আছে। এখানে অনেক বেশি পরিমাণে মেবি ডিসক্রাইব করছে আমরা যেগুলো পড়ছি। 3.8 আছে ট্রেড ইউনিয়ন লিডারশিপ, এখানে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। ওকে, 3.9 আছে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ, মেবি দিস ইজ সাম ফাকিং হিস্টোরি। ওকে, এন্ড অফ দ্য চ্যাপ্টার, বাট আমি 3.8টা খুলে রাখি অ্যান্ড লেটস গেট ইনটু জিপিটি। ওকে, রেজিস্ট্রেশনের জন্য ওরা কী কী দিছে। সো
রেজিস্ট্রেশন তো অবশ্যই কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট সিবিএ ইজ ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট ফর আচ্ছা আবার আসি অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নে রেজিস্টার করবে অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি থাকবে ডকুমেন্ট যেগুলো ক্লাস সেগুলো বলছি কী কী আছে ডেট অফ ফরমেশন নাম হাবিজাবি 3 কপি অফ ইউনিয়ন কনস্টিটিউশন এসে এরপরে রিকোয়ারমেন্ট ফর কনস্টিটিউশন আচ্ছা মানে কনস্টিটিউট করার জন্য কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে এটা তো হচ্ছে বেসিক্যালি যদি আমি অ্যাপ্লিকেশন করতে চাই সো ফার্স্টে মেম্বারশিপ নিয়ে কিছু কথা আছে মেম্বারটা ওয়ার্কার হইতে হবে ম্যানার ওয়ার্কার বিকামস এ মেম্বার ইনক্লুডিং ডিক্লারেশন দে আর নট এ মেম্বার অফ এনি আদার ইউনিয়ন ফাইন্যান্সিয়ালগুলো ক্লিয়ার রাখতে হবে গভর্নমেন্টস সব কিছু মানে সবগুলা অ্যালাউমেন্ট ঠিক রাখতে হবে তারপরে মিটিংগুলা ঠিকঠাক করতে হবে মিনিমাম মেম্বারশিপ করতে হবে কিছু union must have a minimum membership 30% of the total workers employed in the establishment to be entitled to register okay objective and structure okay so I think these are pretty much the rules and regulation I don't think so I'll remember everything I have to take some notes later এখন আসি the trade union leadership key the basic functions of a trade union leaders are to protect workers' interests and to maintain harmonious relation among workers and also between workers and employers. নিজেদের মধ্যেও everything should be fine and the employer-workers relationship also should be fine. Leadership is the crucial factor in trade union organization and movement. In trade union, there can be leaders from the workers working in an organization to which the trade union belongs. They are called insiders. Again, there can be leaders from outside the organization who are called outsiders. Acha, trade union leadership by outsider হচ্ছে leaders not from among the workers of respective organization are called outsider leaders and তারা হচ্ছে মেম্বার থাকবে না and তারা crucial rule পালন করবে protecting the rights of both workers and employees এখানে অ্যাডভান্টেজ আছে তারা হচ্ছে সেভারাল রিজনস আছে প্রথমত ওয়ার্কার্সরা ইলিটারেট এবং আনঅর্গানাইজড হয় তো তাদের একটা নেসেসিটি থাকে লিডারশিপ থাকার আউটসাইডের সেকেন্ডলি ম্যানেজমেন্টটা পাওয়ারফুল হয় যেমন ওয়ার্কাররা যদি ইন্টারনালি কাউরে নেয় দ্যাট এটা আরও বেটার হবে যদি আউটসাইডের কারো ভালো ওয়েল এডুকেটেড অর ওয়েল ম্যানার্ড কোনো লিডারকে নিলে সো ইউনিয়নস অফেন সার্চ ফর পারসনস হু ক্যান লিড অ্যান্ড গাইড দ্যাম থার্ড হচ্ছে আউটসাইড লিডার্স ক্যান এক্সপিরিয়েন্স স্কিলড অ্যান্ড এডুকেটেড outside leaders are not afraid of losing their job because they can play an effective role in the trade union আচ্ছা হ্যাঁ মানে ওরা তো অ্যাজ অ্যান আউটসাইডারই আছেন সো তাদের হচ্ছে ওর ভয়টা নাই যে ইনসাইড ইফ আই এম অন দ্য ট্রেড ইউনিয়ন মেম্বার অ্যান্ড আই এম লিডিং দ্য টিম অ্যান্ড আই এম ফাক আপ সো আমার একটা বেজ্জতি হবে সো দে আর আউটসাইড দে হ্যাভ নো থিঙ্ক ওইরকম কোনো নাই ভয়ভীতি নেই ফিফথ হচ্ছে দ্য আউটসাইডার ক্যান নট অনলি হেল্প দ্য ইউনিয়নস টু ফাইট ফর দেয়ার কজ বাট অলসো সেফগার্ড দ্য ওয়ার্কার্স tyrannies of the management so management যদি এখানে হচ্ছে একটু চুরমামি করতে চায় সেই ক্ষেত্রে আউটসাইড leadership will say no you are not maintaining the workers rights so you have to be careful of that disadvantages আছে হচ্ছে আউটসাইডার সাফার সার্টেন ড্রব্যাকস হচ্ছে পলিটিক্যাল ইউনিয়নিজম থাকতে পারে লেটস টু মাল্টিপ্লিসিটি অফ ইউনিয়ন and no intra union rivalry ঠিক আছে and then leaders from outside are more concerned with maximizing their self and political interests rather than maximizing welfare so বাইরে কেউ আসার সাথে নিজের পলিটিক্যাল আইডিওলজিকে ইনফ্লুয়েন্স করা ট্রাই করবে থার্ড দে মে অলসো ক্রিয়েট ভেস্টেড ইন্টারেস্ট ইন দ্য ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার অফ ট্রেড ইউনিয়ন নিজেদের স্বার্থে বেসিক্যালি দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইজ দ্য আউটসাইডার যদি মিড জাফর হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হোয়াট উইল বি দ্য থিং সো আউটসাইডার আর নট ফ্রম অ্যামং দ্য ওয়ার্কার্স সো দে আর নট ডিরেক্টলি কমিটেড টু দ্য ওয়ার্কার্স হ্যাঁ তাদের উপর সিম্প্যাথেটিক নাও থাকতে পারে অপরচুনিটি লিডার যারা থাকতে পারে তারা লিডারশিপ হচ্ছে কি অ্যাপিয়ার ইন লিডারশিপ ফ্রম দ্য আউটসাইড ডাজ দ্য ওয়ার্কার্স মে নট হ্যাভ দ্য ট্রাস্ট নাও থাকতে পারে over the who are outside sometimes the workers assume them as agents of owners or of government so basically ওয়ার্কারদের সাথে ওনারদের সবসময় একটা not a good relationship goes on so এই জায়গায় ওয়ার্কার্সরা ভাবে তো ওনার্স হচ্ছে এজেন্টস হিসেবে ওদের বাড়িছে বা গভর্নমেন্ট ইজ ইন্সপেক্টিং অন দ্যাম তো এই সকল জিনিসপাতি এখন ইনসাইডারদের দ্বারা আছে আবার ইনসাইডারদের দ্বারা এখানে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে আই থিঙ্ক দিজ আর অল সেম বুলশিট যে হ্যাঁ নিজেদেরটা বুঝবে রিয়েলাইজ করবে প্রবলেম কী আছে এক্সপিরিয়েন্স থাকবে ইলেক্টেড ওয়ার্কারদের আবার ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি লিডার হচ্ছে কি অ্যাডিকুয়েট নলেজ থাকবে অথবা ইনসাইডার নেপোটিজম আর রিজিওনালিজম থাকবে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট
নিজেদের হচ্ছে ইন্টারেস্টটা সবার আগে দেখবে, ট্রেড ইউনিয়নেরটা না দেখা। তারপর লিডাররা হচ্ছে ক্যাটাগরি আর অফেন নট এক্সপিরিয়েন্স, এডুকেটেড থাকবে না। তারপরে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে পলিটিক্যাল পার্টিস দ্বারা, এইসব হাবি জাবি জিনিস। সো দিজ আর ভেরি মাচ এক্সপেক্টেড। কী লেখা হইতে পারে? প্রি কন্ডিশন ফর সাকসেস অফ ইনসাইডার লিডারশিপ। আচ্ছা, আই থিঙ্ক এটা কয়টা আছে? 7টা। I'll not read all of them. Cover it. I'll just simply let them explain it. আচ্ছা, সো কোয়ালিটিস কী কী আছে? ও ওয়েট, ওকে। প্রথমত লিডারশিপ যারা ইনসাইডার আছে তাদের ওয়ার্কারদের প্রবলেম সম্পর্কে ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। দেন জেনুইন সেলফলেস ইন্টারেস্ট থাকবে, যেহেতু নিজেদের লোক আশা করা যায়। নেগোসিয়েশন এবং অ্যাডভোকেসি স্কিলস, লিডার্সদের ওই জিনিসটা থাকতে হবে যে কালেকটিভ বার্গেনিং টু মানে এফেক্টিভ ফাইন্ড গ্রাউন্ড উইথ দ্য ম্যানেজমেন্ট, এবং লেবার ল সম্পর্কে নলেজ থাকতে হবে। বিকজ ওয়াইল ইউ আর টকিং অ্যাবাউট রাইটস ইউ হ্যাভ টু মেনশন সাম ল দ্যাট অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন দিস ইজ দ্যাট 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 দ্যাট। ওকে ওকে, এক্সটার্নাল রেগুলেশন। ওকে, যাকে গভর্নমেন্ট সাপোর্ট থাকতে হবে, ডেভেলপমেন্ট অফ ওকে হোয়াট এভার, দিজ আর নট ইম্পর্টেন্ট। ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট বাংলাদেশ কী হয়েছে? what I'll do is okay, I'll simply wait, where did it go? 5 point করে চলে আসছে। okay, this is ওকে, এখানে মেবি একসাথে হিস্ট্রিটা দিয়ে দিছে। এই যে এখানে in specific industrial climate of Bangladesh, political independence, a major change in Bangladesh is the high degree of politicization. Successful leadership often requires resisting external political. এটা সত্যি, political identity cannot be on the trade union, especially যখন ground level workers are the main supporters of a distinct political party. Employer altitude, the likelihood of success increase when management adopts a partnership approach rather than a confrontational stance, allowing for mutual consultation. So employer is like যে ম্যানেজমেন্ট যখন পার্টনারশিপ অ্যাপ্রোচে যায় কনফ্রন্টেশনাল স্ট্যান্সের ঊর্ধ্বে গিয়ে, তখন তারা হচ্ছে কি okay, whatever, I don't get this, I literally don't get this. What does this mean? Okay, supportive legal framework, the ability of insider leader or to function effectively depends on state oversight to protect the rights of organize and simplify decision process such as 30% member. আচ্ছা, 30% membership requirement in Bangladesh, মানে ইউনিয়নের যে লিডার বা পজিশন 30% থাকতে হবে ফ্রম দ্য ওয়ার্কিং গ্রুপ, আই গেস। Shift in the vibe of industrial relation, moving away from win-loss battle and towards a win-win collaboration. In a confrontational stance, management and union view each other as enemies. Management tries to keep cost as low as possible, while the union tries to squeeze out on many benefits as possible. The often needs to strike. Okay.
তো বেসিক্যালি আচ্ছা, এমপ্লয়ারদের সাথে ইউনিয়নের এই জিনিসটা হয়, তারা পার্টনারশিপ অ্যাপ্রোচে গেলে সাকসেসটা ইনক্রিজ হয় ইনস্টেড অফ কনফ্রন্টেশনাল স্ট্যান্স, যেখানে ম্যানেজমেন্ট যাতে সব ঠিক টাকা কমাইতে অ্যান্ড ইউনিয়ন যাতে সব কিছু বাড়ায় বাড়াইয়া করতে। সো ওই জিনিসটা আর কি। Whatever, I think these are pretty much weakness আছে কিছু weakness আছে. Trade unions are unable to enforce their right due to absence of appropriate democratic environment. Obviously, politics is there. Uncompromising attitude of employer and absence of a large working class is considered as big problem of our trade union. Okay, due to political division, socio-economic weakness, illiteracy, organizational structure of trade union is weak, and for them it's difficult them to realize the right and okay নিজেদের রাইট না বুঝায় ওটা ক্লেম না করা. The working class of Bangladesh is snowed under nepotism and regionalism, absence of which hampered development. Attitude of our manager হচ্ছে খুব অটোক্রেটিক থাকে, ব্যুরোক্রেটিক, and they act for the interest of the owner অথবা political party. This is hindering in the trade union movement definitely. And most of the trade unions are affiliated politically. এটা তো আছেই. The trade union must possess adequate knowledge of existing labor laws for proper maintenance. Labor law সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না. That's why they cannot protest. I think that these are very much the reasons for, you know, like for trade union. So yeah, that's the end. There's no OBS. Okay. By the way, এখানে আর কিছু বাকি রয়েছে না. I don't know why the fuck I'm recording still.